Hello انگلیش نانستیز هیر، تیچر نسیم هستم. میریم آموزش کتاب Collocation in Use Saturday Intermediate رو با هم دیگه شروع کنیم. این کتاب برای اسپیکینگ فوق‌العاده است، یعنی شما باید بدونید که کلمات به چه صورت و چه کلمه‌ای کنار چه کلمه‌ای میاد تا بتونید راحت‌تر به انگلیسی حرف بزنید. حالا همونطور که می‌بینید درس یکش یه سری توضیحاتی درباره کالوکیشن داده که شما کاملا متوجه بشید که چرا باید این کتاب رو مطالعه کنید و یاد بگیرید. با ما همراه باشید. Unit 1. What is a collocation? What is a collocation? همونطور که میدونید اسم درس مشخصه. collocation چیه؟ A collocation is a pair or group of words that are often used together. یه سری کلمات و یه گروهی از کلمات هستش که کنار هم میاد یا با هم میاد و با هم استفاده میشه. These combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special effort to learn them because they are often difficult to guess. میگه با استفاده کردن از این کلمات یا این گروهی از کلمات باعث میشه که صحبت شما نچرال تر به نظر برسه، یعنی کاملا طبیعی، شبیه یک نیتیو اسپیکر اصلا به نظر برسه و برای دانش آموزان سخت استفاده کردن از این و حدس زدنش، یعنی این که بخوای خودت حدس بزنی اغلب سخت هستش. Some combinations just sound wrong to native speakers of English. بعضی از این ساختارها اگه خودت بسازی اصلا از نظر یک نیتیو اسپیکر اشتباهه، پس باید یاد بگیریش و استفاده کنی. For example, the adjective fast collocates with cars. adjective fast یعنی صفت fast همراه با کلمه کار میاد. But not with a glance. glance به معنی نگاه انداختن لحظه‌ای هستش. میگه وقتی ما میخوایم صحبت کنیم میتونیم بگیم fast car ولی نمیتونیم بگیم fast gallons. باید با quick بیاد gallons. A quick gallons یعنی یه نگاه انداختن خیلی سریع لحظه‌ای. Learning collocations is an important part of learning. یادگیری collocation ها یه بخش مهمی از یادگیری زبان انگلیسی هستش. The vocabulary of a language. Some collocations are fixed. بعضی از این collocation ها ثابت هستن، یعنی تغییری نمی کنن. Or very strong. For example, take a photo. Where no word other than take collocate with photo to give the same meaning. میگه take a photo همیشه ثابت، تغییر نمی کنه، یعنی هیچ کلمه دیگه ای باهاش collocate نمیشه. Some collocations are more open, where several different words may be used to give a similar meaning. For example, keep to the rules or stick to the rules. بعضی هستن که حالت آزاد دارن، میتونن با چیز دیگه هم بیان. حالا این عبارت به معنی پایبند بودن به قانون هستش که هم میتونیم از keep to the rules استفاده کنیم، هم stick to the rules استفاده کنیم. So, keep to the rules, stick to the rules به معنی پایبند بودن به قانون. Here are some more examples of collocations. اینجا چند تای دیگه collocation برای ما آورده. You must make an effort and study for your exams. Make an effort. Make an effort به معنی تلاش کردن هستش. میگه شما باید تلاش کنی و مطالعه کنی برای امتحانت. نمیگیم do an effort. میگیم make an effort. Make an effort به معنی تلاش کردن. Did you watch TV last night? برای تلویزیون نگاه کردن از watch TV استفاده میکنیم. No, look at TV. Did you watch TV last night? This car has a very powerful engine. It can do 200 kilometers an hour. It can do 200 kilometers an hour. نمیگیم strong engine، باید بگیم powerful engine. Powerful engine به معنی قوی بودن موتور ماشین هستش اینجا. This car has a very powerful engine. There are some ancient monuments nearby. Ancient monuments به معنی بناهای قدیمی و تاریخی. Ancient monuments. There are some ancient monuments nearby. بناهای میگه اینجا وجود داره تعدادی بناهای قدیمی تاریخی
یعنی نزدیک به اینجا. نمیگیم antique monuments. Antique monuments. So ancient monuments. Ancient monuments. Sometimes a para word may not be absolutely wrong and people will understand what is meant. But it may not be the natural, normal collocation. If someone says, I did a few mistakes, they will be understood, but a fluent speaker of English would probably say, I made a few mistakes. I made a few mistakes. ببینید گاهی اوقات یه سری چیزا قابل درک هستش ولی یه نیتیو اسپیکر میدونه که این اشتباهه یا بهتره که به جاش چیز دیگه استفاده کنی. مثلا برای اشتباه کردن نمیگی did a few mistakes باید بگی I made a few mistakes. I made a few mistakes. میریم قسمت B. Compound and idioms. Compounds and idioms. ترکیبات و اصطلاحات. Compounds are units of meaning formed with two or more words. Compounds هم یعنی ترکیبات هم از چند تا کلمه تشکیل یک یا دو تا یا بیشتر کلمات بیشتری تشکیل میشه. Sometimes the words are written separately. Sometimes they have a hyphen and sometimes they are written as one word. گاهی اوقات این کلمه ها به صورت جدا نوشته میشه، گاهی اوقات یه خط تیره وسطش داره و گاهی اوقات هم به صورت یک کلمه نوشته میشه. Usually the meaning of the compound can be guessed by knowing the meaning of the individual words. گاهی اوقات معنیش رو میشه حدس زد از ظاهرش. Some examples of compounds are car park. car park پارکینگ ماشین. Post office. Post office دفتر پست. Narrow-minded. Narrow-minded به معنی شخص کوته فکر. Shoelaces. Shoelaces به معنی بند کفش. Teapot. Teapot به معنی قوری چای. اینم به صورت یک کلمه. پس کار پارک و پست آفیس نمونه از کامپاوند هستش که به صورت جدا اومده. پست آفیس هم همینطور. Narrow-minded به صورت با هایفن یعنی خط تیره اومده. Shoelaces و teapot هم به صورت یک کلمه اومده. It is not always easy to separate collocations and compounds and where they are useful for learners or an important part of the vocabulary of a topic. We include some compounds in this book too. و این آسون نیستش که بتونی این رو تشخیص بدی. معمولا آسون نیستش که بشه تشخیص تفاوت بین collocation و compounds رو و کجا استفاده میشه. چون حالا اینا مفید هستن توی این کتاب آوردن و برای اینکه بیشتر یاد بگیریم. Idioms are groups of words in a fixed order that have a meaning that cannot be guessed by knowing the meaning of the individual words. For example, pass the buck. Pass the buck به معنی در رفتن زیر مسئولیت. An idiom meaning to pass responsibility for a problem to another person to avoid dealing with it oneself. We deal with idioms in detail in the book English Idiom in Use in this series. این کلمات رو میتونید تو سری کتاب‌های English Idiom in Use یاد بگیرید که کامل بهتون تدریس کرده، یعنی توی اون کتاب idioms رو. میریم پارت C. Why learn collocations? چرا ما اصلا collocation رو باید یاد بگیریم؟ Learning collocation is a good idea because they can خیلی خوبه چون بعدش شما میتونید give you the most natural way to say something. Smoking is strictly forbidden is more natural than smoking is strongly forbidden. برای اینکه شما بتونید نچرال تر و طبیعی تر صحبت کنید به نظر بیاد. Strictly forbidden یعنی به طور قطع ممنوع بودن. اوکی؟ ولی strongly درست هستش، اشتباه نیست، ولی اون باعث میشه که یعنی strictly forbidden استفاده کنین باعث میشه که صحبت کردنتون نچرال تر به نظر بیاد. B. Give you alternative ways of saying something which may be more colorful, expressive or more precise. Instead of repeating it was very cold and very dark, we can say it was bitterly cold
or pitch dark. میگه به جای اینکه از کلمه های very استفاده کنید میتونید از bitterly cold یا pitch dark استفاده کنید که اون هم به معنی خیلی تاریک و خیلی سرد هستش. Improve your style in writing. میگه حتی در رایتینگ هم سطح شما رو بالاتر نشون میده. Instead of saying poverty causes crime, you can say poverty breeds crime. میتونید از breeds crime یعنی اون هم به معنی poverty یعنی فقر باعث جرم جنایت میشه. حالا اینجا poverty breeds هم به معنی باعث شدن هستش. breeds crime. Instead of saying a big meal, you can say a substantial meal. substantial به معنی یه وعده مفصل به جای big meal میتونیم بگین substantial meal. You may not need or want to use these informal conversations, but in writing they can give your text more variety and make it read better. میگه میتونه رایتینگ شما رو متفاوت‌تر، متنوع یا اینکه کلاً ساختارش رو بهتر کنه. This book includes notes about formality wherever the collocations are especially formal or informal. بهتون راهنمایی هم میکنه که یک ساختار فرمال هستش یا اینفورمال. مرسی که تا انتهای این درس همراه ما بودین. ممنون میشم که با لایک و کامنت هاتون حمایتمون کنید که بتونیم ویدیوهای بیشتر و کتابهای بیشتری رو براتون آپلود کنیم. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید که شما اولین نفری باشید که ویدیوی ما رو تماشا میکنید.